Yes. Dimulai. Mm-mm. Good afternoon, ladies and gentlemen. The Honorable Leader, Madam Erna Megawati, MPD, and all of my beloved friends. First of all, let us thank you to the Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because of His blessing, we are able to come to join in the English meeting. Ladies and gentlemen, the presentation today is about daily activity. Now I will read one by one agenda. Today they are: the 1 session is opening, the 2 session is introduction, the 3 session is presentation member 3, the 4 session is opinion, question and answer, the 5 session is closing. Let's open our meeting by singing Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. For the next agenda is presentation session. For the first turn will be given by first presenter. Please welcome Aini. Baik, terima kasih Mr. Aksal. I will presentation about definition, daily activity, and types of daily activity. Jadi pada kesempatan pada siang ini, saya akan mempresentasikan tentang definisi daily activity dan tipe-tipe daily activity. Next tadi ya. What is daily activity? Jadi apa sih daily activity itu? Daily life or daily activity means a routine life. It consists of activities in the morning, activities at school, activities in the afternoon, and activities in the evening. Jadi, daily activity adalah kehidupan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari yang rutin. Ini terdiri dari kegiatan di pagi hari, kegiatan di sekolah, kegiatan di sore hari, dan kegiatan di malam hari. Lanjut ke dia. Ya. Selanjutnya ada types of daily activity. The types of daily activity, the first ada at home, second at work or school, third weekly, the fourth the other. Tipe-tipe daily activity yang pertama itu di rumah, yang kedua di kantor atau di sekolah, yang ketiga itu kegiatan mingguan, yang keempat itu kegiatan sehari-hari yang kamu lakukan. Apa saja kegiatan sehari-hari yang lain yang dilakukan, maksudnya seperti itu. Nah, contoh tipe dari daily activity yang pertama di at home itu wash my face, brush my teeth. Yang kedua ada at work or school, study with friends, lunch break. Yang ketiga weekly, contohnya itu jogging, get up later in the weekend. Dan yang terakhir the other, contohnya go to the restaurant with my family. Lanjut. Untuk contoh lainnya di daily activity seperti yang ada di layar. Yang pertama ada I get up, I take a shower, I get dressed, I have breakfast, I go to work, I start work at 9, I have lunch, I watch TV, I go to bed, I finish work, I arrive home, I have dinner. Jadi di sini contohnya itu dari bangun tidur sampai malam hari. Seperti itu. This presentation about definition daily activity and types of daily activity will back Mr. Aksal. Thank you, Aini. Thank you so much.
Next turn is for the second speaker, Dia. Baik, thank you Mr. Aksal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Dia Lianwati. Saya ingin menjelaskan tentang how to write daily activity. Bagaimana menulis kegiatan sehari-hari. You see simple present tense, but what it is that? Apa yang digunakan dalam menulis daily activity itu simple present tense. Nah, apa pengertian dari simple present tense? Si present simple tense is that most basic structural in English grammar useful to express or either. We use the simple present tense to talk about habit and rutinitas. Simple present tense adalah struktur paling dasar dalam tata bahasa Inggris dan berguna untuk mengekspresikan kami ide-ide. Kami menggunakan simple present tense untuk berbicara tentang kebiasaan dan rutinitas. Di sini ada rumus. Rumusnya ialah subjek plus verb 1 plus komplement atau pelengkap. Di sini ada contoh. I wash my face and brush my teeth. Saya mencuci muka dan menyikat gigi. Kayaknya cukup. Kembali ke Mr. Aksal. Terima kasih. Sudah. Thank you, Dia. Next turn is for the second speaker, Suci. Iya, Kak. Assalamualaikum. Ini next, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Rasidi. Saya akan menjelaskan conjunction, yaitu 1. Then, next, after, that, number 2, and, or, because, and for. Number 3, in, on, at, above, under. Number 4, always, contrary, and often. Number 5, is, for, finally. Next, Pak. Pak. Daily routine verb. In the morning. 1. On weekend, I usually wake up at 6 a.m. 2. I stay in bed about 10 minutes before I get up. 3. I wash my face and take a shower. 4. I put on makeup. 5. I get dressed. Activities outfit. 1. I take a bath or work. 2. I arrive work at around 9:13. 3. I have a cup of coffee while I read the newspaper. 4. Then I check my emails and file my papers. 5. At around 1 p.m. I have work. Selanjutnya after work. Number 1, I left work at 13 o'clock. 2, I take a train and go to the gym. Number 4, I go home. 3, I work out for almost an hour.
4, I arrived home at around 7:30 o'clock. Terima kasih, Kak. Saya kembalikan ke Kak Asa. Thank you, Kak Suci. Thank you Iya, so Kak. much. Next turn is for the second speaker, Maya. Silakan Kak Maya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Dewantari. Saya akan menjelaskan tentang kata kerja rutin harian. In the evening, I take a bath. I get into my pajamas and take the rubbish out. If I don't feel so tired, I cook dinner. I have dinner at around 9. I wash the dishes. I lock the door and brush my teeth. At around 10:30, I set the alarm and read a book for about 15 minutes. At the weekends, on Saturday, I usually go grocery shopping early in the morning. I do the washing and hang the clothes out to dry. I water the garden and wash my hair. Then I do the ironing. At night, I go out with my friend and have some fun. Contoh cerita aktivitas sehari-hari. Next, Kak. My name is Adam. I always wake up at 5 o'clock in the morning. Then I wash my face and brush my teeth. After that, I do some exercise. Then I take a bath. Next, I put my clothes on and prepare my school bag. Then I have my breakfast and wait for the school bus. At 6:30, I go to school and start my first class. I go to the second class. After that, I often take my lunch break and talk with my friends. At around 12 noon, I go back home and take a rest. Next, I usually watch some television and chat with my family. Then I do my homework and have my mother in the house. At 9 o'clock, I read a book and go to sleep. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke Mr. Aksa. Thank you, Maya. Thank you for all the presenters. Well, ladies and gentlemen, now we are come to opening question and answer session. There will be two sessions and a session for two questions. Please raise your hand and forget to mention your name before giving opinion, question, or answer. Anyway, question maybe. Ada mau bertanya? Enggak. Gampang.
Silakan jika ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Kami ingin bertanya. Neng mau nanya yang bisa jelaskan lagi tentang conjunction yang lebih jelas lagi, Kak. Ada yang mau nanya nih Kak nih? Contoh dialek DVT. Ilham nanya tuh Kak. Ilham nanya Kak. Katanya contoh dari itu apa? Ilham nanya tuh Kak. Udah dua ya pertanyaannya ya? Dari Neng sama Ilham ya? Ya. Izin bertanya dong. Mau dijawab siapa? Mau dijawab sama siapa? Itu Kak Tio mau nanya dulu. Boleh Kak Tio mau nanya apa? Contoh pemakaian simple present tense itu bisa kapan aja dan contohnya dong. Ada yang mau menjawab? Saya mau coba jawab pertanyaan dari Kak Tio. Pertanyaannya adalah pemakaian simple present tense dan contohnya ya. Iya. Jadi semua kata-kata dalam daily activity ini menggunakan format simple present tense karena dilakukan dalam waktu saat ini dan masih berlangsung. Contohnya menggunakan kata kerja dasar. Yang kedua itu kata kerja tetap menyesuaikan dengan subjek. Dan yang ketiga menggunakan keterangan approb.
maksudnya di sini menggunakan kata kerja dasar seperti play, work, swim, dan sebagainya. Gitu. Terus ada juga contohnya always, usually, often, sometimes, hardly. Kalau always maksudnya contoh daily activity yang menggunakan kalimat simple present tense tuh kayak gini. My name is Jojo. I am student at university. Here is my daily routine. I always wake up at 6 in the morning. I usually have breakfast at 6. Help. I order online transportation to university at 8 o'clock. After that, I usually start studying at 9 o'clock. Seperti itu. Jadi dari pemakaian simple present tense dan contohnya itu sesuai dari sini biasanya dipakai dalam waktu saat ini dan masih berlangsung. Contohnya seperti yang tadi saya sebutkan. Sekian Kak Tio. Oke, thank you Kak ini. Sama-sama. Masih ada 2 lagi ya pertanyaan yang belum kejawab. Pertanyaannya Neng ya? Sama pertanyaannya siapa? Irham ya. Siapa yang mau jawab? Masih ada 2 lagi kan pertanyaan? Ya, masih ada 2 lagi pertanyaan dari Ilham dan Neng. Saya izin menjawab pertanyaan Neng, boleh? Dipersilahkan, silakan Bu. Baik, terima kasih Neng atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya adalah minta diperjelas conjunction ya Neng? Ya, Kak. Oke, jadi di sini conjunction itu ada kata sambung. Conjunction adalah kata sambung dan kata sambung yang dalam daily activity itu seperti yang sudah dijelaskan tadi ada then, next, after that. Yang kedua ada and, or, because, so. Yang ketiga itu in, on, at, above, under. Yang keempat always, usually, often. Dan yang kelima ada first, second, finally. Kalau dari conjunction di sini kita bisa lihat contohnya yang tadi sudah dijelaskan sama Kamaya. My daily activity, contoh story-nya, contoh ceritanya. My name is Adam. I always wake up at 5 o'clock in the morning. Then itu termasuk conjunction ya Neng. Then I wash my face and brush my teeth.
After that, setelah itu juga termasuk conjunction atau kata hubung. I do some exercise that I take a bath. Next, itu juga termasuk kata next, termasuk conjunction yang artinya selanjutnya. I put my clothes on and prepare my school bag. Dan kemudian di sini juga termasuk conjunction. I have my breakfast and wait for to the school bus. At 6:30 I go to school and start my first class. Then I go the second class. After that termasuk conjunction. After that I often take my lunch break and talk with my friends. At around 12 noon I go back home and take a rest. Next di sini termasuk conjunction. I usually watch some TV and chat with my family. Then I do my homework and help my mother in the house. At 9 o'clock I read a book and go to sleep. Jadi dari kalau misalnya kita mau bikin daily activity, kita butuh conjunction untuk merangkai semua kalimat daily activity yang mau kita bikin gitu, Neng. Bisa dipahami, Neng? Bisa, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Pertanyaan dari Ilham, siapa mau jawab? Contoh daily activity, Kak, katanya. Dari yang lain mungkin bisa dijawab. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Ilham ya tadi. Irham deh. Contoh daily activity. Pertanyaannya itu bukan? Iya, betul. Katanya Contohnya contoh itu, dari daily activity. I wash my face and brush my teeth. Yang artinya saya mencuci muka dan menyikat gigi. Terima kasih. Udah kejawab semua belum? Insya Allah udah. Udah ya? Udah. Oke. Okay, thank you. Well, ladies and gentlemen, finally, we are come to the last agenda. We call like to say thank you again for the presentation and all of the audience for active participation. The control of presentation today is daily activity. Hopefully, the presentation will give benefit for us. Thank you for your attention.
See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah di-record kan ya? Belum ya? Udah di-record belum sih? Masih ke record. Udah Kak Tio, boleh di stop recordnya.